Viongozi hao waliokongamana jijini Nairobi walitoa hisia zao kuhusu ripoti hiyo, wakitaja kuwa haikutimiza malengo yake. Viongozi hao aidha wamesema ripoti hiyo ya Zani iliyotolewa mbele ya Rais Ruto na kinara wa ODM Oburu Oginga haikuangazia kinaga ubaga fidia kwa waathiriwa wa maandamano kuanzia mwaka wa 2017. 50 youth were killed. How did they arrive at 2 billion? How did they do the assessment? We also have so many of our youth who are languishing in prison. Even as we talk about a deal between ODM and UDA, our youth are in prison. If you count the number of political rallies and gatherings that have been attacked and broken up violently since the signing of the MOU, they are actually, it's embarrassing. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts were not detailed. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna aidha akidokeza kuwa ripoti hiyo iliangazia pakubwa manifesto ya serikali ya Kenya Kwanza. The Kenyan government can still not tell us as of today how much money we owe, who we owe that money to, and what that money went for. Right now we have a debt of 12.3 trillion Kenya shillings. Out of that, 6.8 trillion is the domestic debt. Then 5.5 trillion is the foreign debt. Viongozi hao sasa wanasema ndoa ya ODM na UDA imetibuka. The 10-point agenda, in my view, was a ceasefire document. Ceasefire is over. The ceasefire is over. There is no longer any document binding us with UDA. Viongozi wa ODM kwa upande wao wameitetea ripoti hiyo ya Zani. Wakizungumza katika kaunti ya Homa Bay, viongozi hao wamewakashifu wale walinda mwananchi kwa kupotosha Wakenya. And with money that we now already are going to have in the supplementary budget, we're going to be one of the few countries in the region that will actually implement a compensation program for victims of post-election violence, of other forms of police brutality. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Uharibifu wa uvamizi wa Jumatano asubuhi ulidhihirika wakati wa ukaguzi ambapo vifaa vilitapakaa sakafuni. Kanda hii ya CCTV inaonyesha jinsi mtu mmoja alimhadaa bawabu katika lango kuu la Fairways Hotel jijini Kisumu kabla ya makumi ya watu waliojihami kumfumania na wengine zaidi kuingia hotelini humo. Watu hao walikwenda katika sehemu mbalimbali ambapo walibeba vinywaji, tarakilishi, wakachungulia kwa kioo wanaona vitu na kuvunja vioo na hata gari lililokuwa limeegeshwa katika lango kuu la hoteli hiyo. I fired in the air. The hotel had a lot of guests and we did not know what these criminals will do because they were carrying all manner of crude weapons. At that point they dispersed. So I called the OCS, called the OCPD. The OCS called back. I told him that we are under attack, and he told me that he'll mobilize security. Nyakera sasa anadai kuwa uvamizi huu ulifanyika kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Aidha, aliishutumu mamlaka ya LBDA inayomiliki jengo hili kwa kutumia wahuni kumpokonya hoteli hiyo. Hata hivyo, LBDA imepinga kuhusika katika uvamizi huo na kusema kuwa hoteli ya Fairways iliondolewa jengoni humo mwezi Februari kwa kukosa kulipa deni la kodi ya shilingi milioni 25. Licha ya mahakama kuipa Fairways idhini ya umiliki, uamuzi huo ulibatilishwa tarehe 9 mwezi Machi mwaka huu. There's absolutely nothing that anybody can use outside the law to access the property. If the law comes in and says, Nyakera, you can leave the property, I will leave it because I'm a law-abiding citizen. If somebody else wants the property outside the court, let them come and see me. Let them bring me an offer. Tell me you have invested 235 million shillings. We want to pay you 235 plus Y. Polisi sasa wanawasaka watu waliohusika katika uhuni huu. Laura Otieno.